mas beneficial magyud ta if we have trade with China. Kay number one, duol ra kay sa ang ato ang transport nga expense mubo kay tanan. Then of course, ang ilahang commodities pod, since volume ang ilahang production, barato ra pod kay tanan siya. No, ang cost of production nila is very low. So in terms of economics, we can really benefit from kuan, no? We can really benefit from China in terms of trading, especially kaning mga kuan nato, mga commodities nato. And then of course in terms of kanang security pod, no, military advancement, technology sa kaning kuan, we can kuan, no, we can really saying we are fortunate kay naa ang United States pod sa ato ang aside in terms pod ana nga context. Kung tanaw na to, no, there are a lot of countries pod who have been playing safe for so many years, no. Kung tanaw na to ang Switzerland sa una, no, sa World War II, no, wala man gid ni siya na involved because kani pod siya nga nasod, they played safe pod, no. Amigo po nila tanan. So yeah, well, we are learning from these countries, no. Gatuon ta dani nga mga nasod nga those who plays or kaning gadula sa duha ka kuan, no, or sa everyone nga we are trying to be friends with everybody kay para kung moabot sa punto nga there is really a very big conflict between nations, kita would be always safe. Kay kita nakatuon man sad ta, no, at that time sa World War II katong ni kuanta, no, ni side ta sa US unsay nitabo sa ato gi-occupy ta sa Japan, no, and we have really felt the devastation during those times, no.